আসসালামু আলাইকুম। স্বাগত জানাচ্ছি টিভি3 বাংলাতে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। মর্টগেজ বিষয়ক অনুষ্ঠান। আজ আমরা আন্তর্জাতিক মর্টগেজ বা আমাদের বিলেতের বাইরে থেকে কোনো সম্পত্তি কেনা মর্টগেজ পাওয়ার সম্ভাবনা কি সেটা নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের নিয়মিত অতিথি FCA accredited advisor মুস্তাফিজুর রহমান ভাই আমাদের সাথে আছেন। আমাদের সাথে আছেন আরেকজন এক্সপার্ট। আমি প্রথমেই চলে যাচ্ছি মুস্তাফিজ ভাইয়ের কাছে। মুস্তাফিজ ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম নাশিদ ভাই কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, এই তো ভালো। আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমরা আন্তর্জাতিক মর্টগেজ এবং বিলেতের বাহির থেকে বিলেতে বাড়ি কেনা এবং সেক্ষেত্রে মর্টগেজ পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব। আজ আমাদের একজন বিশেষ অতিথি নিয়ে এসেছি যিনি বাংলা ভাষাভাষী নন, ইংরেজিতে তিনি কথা বলবেন। তার পরিচয় দিয়ে তাকে কি স্বাগত জানাবেন মুস্তাফিজ ভাই প্লিজ? জি ধন্যবাদ। জি নাশিদ ভাই, আজকে আমাদের সাথে যিনি আছেন ফয়সাল দার, কর্পোরেট ব্যাংকিং জগতে তার অভিজ্ঞতা 2 যুগেরও বেশি ধরে, 2 দশকেরও বেশি আমি যতটুকু জানি। বিভিন্ন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে তার কাজের অভিজ্ঞতা আছে। সবচেয়ে বেশি কাজ সে করছে বা ফয়সাল কাজ করতে হলো আপনার বিদেশি ইনভেস্টরদের সাথে। সো এখানে তারা ইউকেতে যে প্রপার্টি কেনা থেকে শুরু করে আপনার ফাইন্যান্সিং অ্যারেঞ্জ করা। আমি জানি ফয়সাল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে ট্রাভেল করতে তার কাজের কারণে। ইট ওয়াজ পার্ট অফ হিজ জব। ওকে, এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার প্রাইভেট ব্যাংকিং বলে একটা সেক্টর আছে। এই সেক্টরে আপনার কাজের অভিজ্ঞতা ফয়সালের মতো খুব কম পার্সনই আমরা সচরাচর দেখতে পাবো। তো এটা আমাদের বেনেকোর জন্য একটা আমি বলবো যে আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয় যে ফয়সালের মতো এরকম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। কতদিন ধরে জনাব ফয়সাল দার বেনেকো ফাইন্যান্সের সাথে জড়িত আছেন? ফয়সাল আছে গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে। সো ইটস 1.5 বছর হয়ে গেল। more than 6 months, I would say 6-7 months, something like this. Mr. Faisal Dar, welcome to TV3 Bangla. Mr. Dar. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? Alhamdulillah, I'm very well, thank you. How are you keeping? Okay. How's your life in COVID lockdown? Similar to everybody, I think. As I said, we're all in different boats, but in the same sea. So we're just plugging away and doing what we can. Should I call you Mr. Dar or Faisal? Faisal is fine. Excellent, Faisal. So your designation is HNW Mortgage and Protection Consultant. Yes. Could Now, you enlighten me what's your designation is? Okay, designation HNW is an acronym for High Net Worth Consultant. High Net Worth Consultant. Yeah. Primarily dealing with individuals of higher degrees of income and wealth. My background is in banking. It has been in banking for the past 20 years. I work for private banks, specialist banks, predominantly focusing on assisting private banking clients with residential and commercial mortgages, Sharia mortgages, as well as standard mortgages. And what is that protection consultant? On the protection side, that's insurance. As part of my role within BENECO, we can also provide insurance services, life insurance, business insurance, buildings insurance, life and protection. And given where we are with COVID, that's more and more of something that individuals should really look into, is looking at critical cover and life insurance. Okay, our today's subject is non-British residents who are not residing in the UK, whether they are eligible for mortgage or whether they're eligible to buy a property in the UK. In a nutshell, for laymen, what is your expert opinion? In terms of obtaining mortgages for, well, I suppose there's two, if we break it down to two types, there's UK expats and international residents. Now, UK expats are individuals that
UK passport holders, but reside or live in a different country. So, for example, if I decided to go live in Dubai, I'm classed as a UK expat. The second type of clientele is international residents. Now, international residents are those individuals who live in a different country and are also nationals of that country. So, for example, a Bangladeshi national also living in Bangladesh would be classed as an international resident. Now, for UK expats and international residents, there is a market for those individuals to obtain mortgages in the UK. It's a little bit more difficult than it is for the likes of you and I as UK residents, but there are lenders in the UK that would consider these types of clients and assist them in purchasing property in the UK. Faisal, for expat British, whether you use the term domicile is a term for mortgage or is just a legal term? Non-dom. Yeah, non-dom is a legal and tax term. It's used in terms of where you domicile yourself for predominantly tax purposes. And domicile is obviously in terms of your residency as well. Where do you domicile? Where do you reside? But mainly it's for tax and legal purposes. It doesn't really have bearing on mortgages. Let me take one call. There is one caller is waiting there. Let me check who is the first caller and what's the question. প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমাদের মধ্যে একজন ইংরেজি ভাষাভাষী ব্যক্তি আছে। আপনি কি বাংলায় কথা বলতে চান না ইংরেজিতে কথা বলতে চান? আমি বাংলাতে কথা বলতে চাই। আচ্ছা বলুন, মোস্তাফিজ ভাই ট্রান্সলেট করে দেবেন। বলুন, প্রশ্নটা বলুন কাইন্ডলি। আমি আমার ট্রেনে আসতে হলে আমি দেশে আসছি, আমি লন্ডনে থাকি। প্রশ্নটা বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ জি। যে আমি ট্রেনে আসতে হলে যেমন আমার চাইল্ডের সাইড আমার চাইল্ডের কথা বুঝতে পারছেন দর্শক? মোস্তাফিজুর কথা বুঝতে পারতেছেন? আপনি 10 বছর ধরে আছেন এই দেশে নাকি? আমার কথা আমি বুঝতেই পারিনি। মোস্তাফিজ ভাই, ফয়সাল ভাই যেটা বললেন একটু ছোট করে বাংলায় আপনি বলে দেবেন ওনার বক্তব্যটা কাইন্ডলি। হ্যাঁ নাশিদ ভাই, সো আমরা যেটা ইন্টারন্যাশনাল মর্গেজ বলতে যেটা এখানে মিন করতেছি যে ইউকে এক্সপ্যাট অর্থাৎ ইউকে ন্যাশনাল সিটিজেন যারা আপনার ওভারসিজ স্টে করতেছে, অন্য দেশে থাকতেছে, তো তারা তো ইউকে সিটিজেন, যদি তারা কাজের প্রয়োজনে বা অন্য কোনো কারণে তারা অন্য দেশে বসবাস করতেছে, তাদের জন্য এখানে মর্গেজ পাওয়ার একটা ডিফারেন্ট ওয়ে আছে। ইটস নট সিমিলার টু দ্য পিপল যারা আমরা এই দেশে আসি, তাদের মতো না। তাদের মর্গেজটা ডিফারেন্ট ভাবে হয় বা তাদের অ্যাসেসমেন্টও একটু ডিফারেন্ট হয়। সেই রকম ভাবে আপনার যারা বিদেশে থাকে এবং বিদেশি নাগরিক, অর্থাৎ আপনার ফার্স্ট যেটা বললো যে ইফ সামওয়ান লিভিং ইন বাংলাদেশ এন্ড সো বাংলাদেশি সিটিজেন, বাংলাদেশের রেজিডেন্ট, এরকম অস্ট্রেলিয়ান হতে পারে, আপনার আমেরিকান হতে পারে, অথবা অন্য কোনো দেশের যারা সিটিজেন ওই দেশেই থাকে, তারা যদি ইউকেতে প্রপার্টি কিনতে চায়, তাদের পক্ষেও এখানে মর্গেজ নেওয়া সম্ভব। এবং যেটা ফার্স্ট মিন করলো যে দ্য অ্যাসেসমেন্ট উইল বি স্লাইটলি ডিফারেন্ট, তাদের জন্য ডিফারেন্ট ওয়েতে আমরা ব্যাংকের অ্যাসেসমেন্টটা হয়ে থাকে। এটা একটা স্পেশালিস্ট সেক্টর। এই সেক্টরে আপনার সব ব্যাংক ল্যান্ডিং করে না। সো ইকুইতে কিছু ব্যাংক আছে যারা আপনার ফরেন ন্যাশনাল, ফরেন রেজিডেন্টদের জন্য মর্গেজ করে, সেটা আপনি যে কোনো ব্যাংকে গেলে পাবেন না। আবার অ্যাডভাইজিং এর ক্ষেত্রেও আপনার সব মর্গেজ অ্যাডভাইজাররা কিন্তু আপনার এসব ক্ষেত্রে অ্যাডভাইস করতে পারে না, বিকজ অফ দেয়ার আইদার লাইসেন্স রেস্ট্রিকশন ও এক্সপিরিয়েন্স ও দ্য কন্ট্যাক্ট। সো বিভিন্ন কারণে দেখা যায় যে তাদের পক্ষে অ্যাডভাইস করা সম্ভব হয় না। সো ফয়সালের এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতা এবং কাজের কারণে এই সেক্টরে ফয়সাল যে অভিজ্ঞতা আছে সেটা আমি মনে করি যে is completely different than normal mortgage advisor like us and any other people who work in this sector. Okay, let me go back to Faisal. Faisal, what I understand from your introductory speech that there's two types of mortgage. One is for UK resident and British national, and another one is British expats and international residents. So what is the difference between these two types of mortgage?
Okay. So you have UK residents, that's the likes of you and I, who live in this country, and obtaining a mortgage is relatively easy. Then you have UK expats, individuals who live, British citizens who live overseas. And the third difference is international residents. International residents have no footprint in the UK. They have always lived in their own country and are nationals of that country. Now, as you move from UK resident to UK expat to international resident, it gets more and more complex for lending institutions to get the documentation required for them to make a valid lending decision. I see. So, how many types of foreign mortgage or international mortgage is on the market now? There's quite a few from experience. A lot of the lenders are what we term as niche lenders. They are building societies, and they are also specialist lenders, as well as private banks. There's not hundreds of thousands of them, but there are a number of lenders who would happily consider UK expats and international residents. Let me take another call. Let me check who is on the line. What's his question? প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আর প্রশ্নটা বলুন, আমাদের এক্সপার্ট কনসালটেন্ট ফয়সাল অথবা মোস্তাফিজ ভাই উত্তর দেবেন। হ্যাঁ, এটা মোস্তাফিজ ভাই জানেন, আমার গড় লাগে আমি একটা লইতাম মর্গেজ লইতাম আর কি। তো আমার যে ব্যাংক আছে বার্কলেস ব্যাংক, তারা খর আমার মর্গেজ হইব, বাট এখন তারা হলটার এডুডে খোঁজা খর মর্গেজ এডভাইজার লগে তারা অ্যাপার্টমেন্ট বানাইতো। এখন আমি জানতাম চাই না কি মর্গেজ এডভাইজার লগে অ্যাপার্টমেন্ট বানাই, যদি আমার মর্গেজ হয় না পরে গিয়ে আমি কিতা ব্রোকার লগে বা অন্য সব লগে যোগাযোগ করি আমার মর্গেজ হইব না, কতদিন লাগে আমার বন্ধ হয়ে যাব মর্গেজ? না, আপনার যদি কোনো কারণে একটা ব্যাংকে আপনার মর্গেজ না হয়, আপনি স্টিল আরেকটা ব্যাংকে যেতে পারবেন। এটা কোনো আপনার এই ধরনের মাঝখানে কোনো রেস্ট্রিকশন হতে পারে যে আপনার ওই ব্যাংকের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল নাও করতে পারেন। অনেক ব্যাংক আছে আপনার প্রপার্টি ভ্যালুয়েশনে ফেল হয়, যে এক ব্যাংক হয়তো বা আপনার হাই রাইজ বিলিং এ দিচ্ছে, আরেক ব্যাংক হাই রাইজ বিলিং এ দিচ্ছে না। অনেক সময় দেখা যায় আপনার ইনকাম অনুযায়ী এক ব্যাংক একটা অ্যামাউন্ট দিচ্ছে, বাট আপনি যদি ডিফারেন্ট ব্যাংকে যান হয়তো বা তারা আপনার অন্য একটা অ্যামাউন্ট দিচ্ছে। সো একটা ব্যাংকে ফেল হলে আপনি অন্য ব্যাংকে স্টিল যেতে পারবেন, ইউ ক্যান স্টিল অ্যাপ্লাই এন্ড দেয়ার ইজ নো টাইম লিমিট, নো রেস্ট্রিকশন। বাট যদি কোনো কারণে আচ্ছা একটু অ্যাড করি, যদি কোনো কারণে আপনার রং ইনফরমেশন ব্যাংকে গেছে যায়, যেটা আমরা বলি যে আপনার মিসলিডিং অথবা ইন্টেনশনালি আপনার কেউ যদি আপনার ফলস ইনফরমেশন দেয়, এইটা কিন্তু আবার ব্যাংকের ডাটাবেজে রেকর্ড হয়ে যায় এবং দিস ইজ রেকর্ড ইন সেন্ট্রালি এবং আদার ব্যাংক কিন্তু আপনার সেটা দেখতে পায়। সো এই ক্ষেত্রে আপনার কমপ্লিট ডিফারেন্ট স্টোরি। আদারওয়াইজ আপনার এটা কোনো সমস্যা না, এক ব্যাংকে দেখবেন হলেও আপনি স্টিল সেকেন্ড একটা ব্যাংকে যেতে পারবেন। না, আমার সব কাগজ অরিজিনালি, আমি অলরেডি কাম করাম সব তো অরিজিনালি, বাট ব্যাংকের যে স্টাফ ম্যানেজার তাই আমার লগে হলটা ডিল করছেন, দেখছেন সপ্তাহ স্কোর দেখে হয়েছেন 100% হইব। এখন আমার একটা মর্গেজ এডভাইজার লগে অ্যাপার্টমেন্ট বানাই দিতাম, তো তাই মর্গেজ ডিল করবো। এখন আমি চিন্তা করি আমি না যাওয়া পরে যদি হয় না পরে আমি আবার আমার মর্গেজের খুব দরকার, বাট যদি কোনো অসুবিধা হয় কি এখন লাগে। আচ্ছা, আপনি দেখতে পারেন যদি তাদেরকে আগে আপনি বলেন যে আপনি একটা জিনিস তাদেরকে বলেন যে ডোন্ট ডু মাই ক্রেডিট চেক, লুক এট অল মাই ডকুমেন্টস। হ্যাঁ, তারা যদি আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস দেখে, প্রপার্টি ডকুমেন্টস দেখে, তারপর যদি তারা বলে যে এটা তাদের পক্ষে সম্ভব কিনা। কিন্তু নর্মালি যেটা হয়, আপনি যদি ব্যাংকে গেলে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তারা ক্রেডিট চেক করে ফেলে, উইচ ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। কারণ একবার যদি আপনি ক্রেডিট চেক করে দেন, আপনার কিন্তু ক্রেডিট রিপোর্টে একটা ফুটপ্রিন্ট পড়ে যায়। সো আপনি তাদেরকে এই জিনিসটা বারবার বলবেন যে ডু নট ডু মাই ক্রেডিট চেক, তুমি আমার ডকুমেন্টস রিভিউ করো, টেক মাই প্রপার্টি ডিটেলস, ওকে, তারপরে তোমরা চেক করে দেখে বলো যে তোমরা আমাকে লেন্ডিং করবে কিনা এবং কত আমাকে দিবা। দেন আপনি ডিসিশন নেবেন যে ইফ ইউ আর হ্যাপি অর ইফ দে সে হ্যাঁ দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন, আপনি যেতে পারেন, কোনো সমস্যা না। ক্রেডিট চেক করে না করে আপনি তখন করতে পারতেছেন, which is good. ধন্যবাদ। We have many callers. Should I take caller? Yeah.
বুঝতে That's পারছেন? it, yeah. ওকে, Yeah, please, yeah. দর্শক আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আমার একটা প্রশ্ন ছিল। প্লিজ বলুন। জি আমি আসলে ইউ সিটিজেন, এখানে প্রি সেটেল স্ট্যাটাসে আছি। এখন আমি মর্গেজ নিতে চাচ্ছিলাম এবং আমার ইউ কান্ট্রিতে একটা ফ্ল্যাট আছে এবং ওইটা বিক্রি করে আমি টাকাটা ট্রান্সফার করে আনতে চাচ্ছিলাম ব্যাংকের মাধ্যমে। এখন আমি যদি ওটা বিক্রি করে টাকাটা আনি, তাহলে কি এখানে আমার কোনো ট্যাক্স দিতে হবে? আমি ফয়সাল দাকে কোশ্চেনটা করছি। ফয়সাল, Thank you. our new client, he is an EU national. He have a property in Europe. He want to Yeah. sell that property, and with that proceed, he want to buy a property in the UK. What is your expert opinion? Yeah, it's possible to do that. Where is he currently living here in the UK at the moment? Yes, he is in the UK and he is UK resident now, and he have the Okay. EU Yeah. settlement scheme as well. So Yeah. he's a legal resident in the UK. Yeah, there are, as Mostafizur will probably confirm, there are some banks that will look at EEA nationals, as well as wanting a certain amount of residency for that individual to be in the UK, 1 year, maybe 2 year, maybe 3 year residency for them to be able to purchase the property. But in theory, yes. Caller, how long he is residing in this country? প্রিয় দর্শক, আপনি কতদিন ধরে বিলেতে আছেন? 3.5 years. Oh, he is here for 3.5 years. So- Long time. Yeah, so you can sell the property abroad. You have a UK bank account What here. is You the transfer. procedure, Faisal? What is the procedure to bring that money from European country to UK? And what kind of documentation he have to produce to the mortgage lender? For the mortgage lender, it's just to prove that well, the money can be transferred from one bank to another bank, so European bank to UK bank. For the UK lender, they will need to see that the client did own a property and he did sell the property, and that can usually be confirmed by a lawyer or solicitor in the European country who would have undertaken the legal work. So what we have here in the UK, as you know, is a completion statement that can be used to prove to the lender that I owned a property and I sold a property. প্রিয় দর্শক, কি আপনি ফয়সাল দারের কথা বুঝতে পেরেছেন? জি জি বুঝতে পেরেছি। আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন এটার সাথে সম্পর্কিত। বলেন। আমাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে ইউকেতে? ভাই, এটা মনে হয় আপনি কোনো অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে আলাপ করলে যে Tax advice. You need to seek specific tax advice on that side of things. Either a UK accountant or I would suggest a European, somebody in Europe that's where your property is. Okay. Thank you very much. Thank you, caller. Faisal, my next question is, what kind of mortgage is there on the market for expat, British, and international residents? Okay, believe it or not, it's quite a wide open market. For UK expats and international residents, they can obtain properties for living purposes, as buy-to-lets, residential properties, as well as commercial properties, houses of multiple occupation. So there's a full spectrum of products available for UK expats and international residents. The rates, there's fixed rates, there's variable rates. So it's similar products to those available to us in the UK, but not as many. Okay. Mostafizur, কোশ্চেনটা পরে উত্তর দিবেন কাইন্ডলি। Okay, please explain how can apply commercial mortgage. I am running business, my turnover 120,000 per year. I am company director and 100% shareholder. Please let me know. Thanks. Okay, এটা উনি প্রপার কমার্শিয়াল মর্গেজ নিয়ে কোশ্চেনটা করছেন। সো ফর দ্য কমার্শিয়াল মর্গেজেস আমরা যেটা দেখি যে বিজনেসের টার্নওভার, বিজনেসের স্পেশালি অ্যাকাউন্টস, সো নেট প্রফিট কত, সো বিজনেস যদি প্রফিটে থাকে দেন অবভিয়াসলি দেয়ার উইল বি মেনি লেন্ডার্স দ্যাট উইল বি উইলিং টু লেন্ড। বিজনেস যদি লসে থাকে দেন অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট টু গেট লেন্ডিং এনিথিং অর নট। So it depends করতেছে কি ধরনের কমার্শিয়াল, ইট ইজ এ রেস্টুরেন্ট, ইজ ইট অফিস ব্লক or is it ফ্যাক্টরি, এটা বেসিক্যালি। সো আমি বলবো যে ইন জেনারেল আমাদের কোম্পানি অ্যাকাউন্টস দেখতে হবে, যে আপনার বিজনেসের টার্নওভার কিরকম এবং বিজনেস প্রফিটেবিলিটি কত। এট দ্য সেম টাইম আপনার ডাইরেক্টর যে তাদের ক্রেডিট প্রোফাইল ইজ ইম্পর্টেন্ট।
সো যদি তাদের ক্রেডিট প্রোফাইল ভালো থাকে দেন ইটস ফাইন। আর আপনার অবশ্যই এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে আপনার এই ফান্ডটা নিয়ে আপনি কোথায় ইনভেস্ট করতেছেন। ইজ ইট টু বাই দ্য ফ্রি হোল, or is it to expand the business, or is it to pay off any existing debt? So এই পারপাসটা কি সেটা জানতে হবে। Thank you. Faisal, you finish your speech. I'm interrupting you so many times. No, it's fine. It's it was just based on the product availability is wide for UK expats and international residents as it is with the UK. So there are products available for that market. There's not as many lenders, but the products are the same. মুস্তাফিজ ভাই, আপনি প্রশ্নটা পরে উত্তর দিবেন কাইন্ডলি। If someone has residential mortgage, can he buy second property with residential mortgage and rent out the first house? জি, আপনার যদি কোনো রেসিডেন্সিয়াল মর্টগেজ থাকে এবং আপনি যদি সেটা থেকে মুভ আউট হয়ে আরেকটা প্রপার্টি কিনতে চান, ইউ ওয়ান্ট টু বাই এ সেকেন্ড হাউস টু মুভ ইন, সো দ্বিতীয় প্রপার্টিতে আপনি থাকার জন্য কিনতেছেন, সো ইন দ্যাট কেস ইয়েস, দ্য ফার্স্ট প্রপার্টি আপনি লেট টু বাই করতে পারবেন। আমরা এটাকে বলি লেট টু বাই। এটিকে লেট টু বাই করতে আপনি ভাড়া দিতে পারবেন এবং অনওয়ার্ড যে প্রপার্টি আপনি পারচেজ করতেছেন, দ্যাট উইল বি রেসিডেন্সিয়াল মর্টগেজ। সো দিস ইজ পারফেক্টলি লেজিটিমেট এবং দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি ইট শুড বি ডান। Faisal, this is a question for you. Barrister Topon Pandit, I know him personally, so it is a question for you. You can read and answer it. Okay. It's in the screen. Yeah, I've minimized my screen. Okay, on a comment section, I've got private chat. Now, what is the loan to value for international citizens offered as mortgage generally, and what is the typical interest rates on the products? Found a question. Yeah, because Barrister Topon Pandit, they call the show. Let us have a discussion. Barrister Topon Pandit, just call the show 01227392972, and you can have a chat with Mustafiz Bhai and Faisal Dar Bhai. Yep. But to answer the question, international citizens offered a mortgage generally. Okay, what is the loan to value? Loan to values vary for residential purchases. So if you were looking to use it as a holiday home or to put your family in there, they can go as high as 80%, believe it or not. If you're looking for if you're looking for buy to lets as an investment, then they go as high as 70%. It varies on the institution, but that's the maximum levels that they will look at. Typically, I think if anything, you're probably looking around 75% on residential, 75%, and 65% on buy-to-lets. Okay. In general, why is harder for expats and non-resident UK nationals to avail a international mortgage? Why? Okay, I've just also realized there's a second part to the first question, which is please. interest rates. If I just may reply to that, the rates again vary, but some institutions offer rates of around 2.7% for residential purchases, and for buy-to-let purchases, they increase by 0.5% to 0.75%. For expats, for international residents, it's a lot higher. You're probably looking at around 3.75%, 4% and upwards. Now, in terms of why it's more difficult for UK expats and international residents to obtain mortgages in the UK, there are varying reasons which makes lenders in some ways reluctant to lend to expats and international residents because of the perceived high risk. Reasons fundamentally center around the individual's financial stability, the client's income and the stability of that client's income, the fluctuating exchange rates, because the individuals will be paid in a different currency. So that can cause an issue. There's difficulties in identifying the individual's employer. It's not as easy to identify employers that are overseas.
Also, there is no credit history. So we know that how important credit history here is in the UK. It provides a report or history of the client's ability to pay previous debt as well as current debt. So a lack of credit history makes it difficult. And if you throw in time zones in the different countries that you're dealing with, the cross-jurisdictional legal and tax requirements, it then becomes quite difficult to obtain a mortgage. But having said that, given my experience and with BENECO, we are able to find suitable lenders that will be able to assist these types of clients. Next question on the screen is in Bengali. I'll translate it for you. It's quasi-mortgage and quasi-legal immigration. So Mr. Tipu Sultan, he give salam and ask how we are, and he say, inshallah, we are fine. His question is, if he purchased a property in the UK, whether it will give him a right to be in the UK? Can he be a resident in the UK and eventually a British national? The short answer is no. It's a common question that's asked, i.e., if buying a house in the UK will give the individual automatic residency. Unfortunately, no. Buying property is not one of the elements that allows you to fulfill an entrepreneurial visa, for example. So in short, no. Okay. Faisal, there's a second question from Mr. Topon Pondit. Can you read and answer it? Yes. Thank you for the answer. How do they credit check the applicants for international residence, and how do they check the deposit fund upon application? Okay, it's a good question. Now, with the credit checks, it depends on the jurisdiction and depends on the country. There are some countries in the world that do have credit, the equivalent of Experian or Equifax, and not as robust as we have here in the UK, but they do have. But the ones that don't, then fundamentally there is no real credit check that they can undertake. First of all, can you give us the name? I believe UK, Canada, Japan, Korea, EU, Australia, New Zealand, they have their credit check system. Am I correct? You are what correct. About and Dubai also, or Middle East? Sorry, sir? Dubai or Middle East? Yes, Dubai, I believe Dubai does now. Kuwait also does, as well as Oman. So there Oman, are some. Kuwait, I see. Yeah, so there are some jurisdictions, some countries in the world that do, and there are more and more countries coming online with their equivalent forms of credit histories. Okay, Faisal, we'll go for a break. Could you please stay with us? We'll go for a small break, short break, and there's so many callers and so many questions. And we'll come back, and you will stay with us till 11 o'clock, and we'll answer the question. Yeah, that's fine. Is it okay for us? Yeah, that's fine. Initially, we are meant to be here for till no, it's fine. It's fine. It's 10, fine. Yeah? Fantastic. Thank you. It's okay. Thank you so much, Faisal. No, you're welcome. প্রিয় দর্শক, TV3 বাংলা দেখছেন বেনেকো ফাইন্যান্সের সৌজন্যে আন্তর্জাতিক যারা নাগরিক আছেন তারা বিলেতে বাড়ি কিনতে পারবেন কিনা, মর্টগেজ পেতে পারেন কিনা। 20 বছরের অধিক আন্তর্জাতিক এবং ইউকে ব্যাংকিং এর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফয়সাল দার সাহেব আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে মুস্তাফিজুর রহমান ভাই, FCA accredited advisor। ছোট্ট বিরতিতে যাব। আশা করি বিরতির মধ্যে আপনারা অনুষ্ঠানটা শেয়ার দিয়ে দেবেন এবং বিরতির পর প্রশ্নের ডালে নিয়ে আসবেন। আমরা আশা করি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। যাচ্ছি বিরতি। Are you a first-time property buyer? Are you a homeowner looking to raise funds from your property? Are you looking for better mortgage deals? Look no further. BENECO Financial Services is the answer. From residential mortgage to commercial mortgage, Islamic mortgage, or limited company mortgage, we provide mortgage services that best suit your needs. Let us help you to find the right mortgage for you. Call us today on 0208-050-2478. For a better future awaits you. BENECO Financial Services Limited is directly authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
আসসালামু আলাইকুম। নাশিদ রহমান টিভি3 বাংলাতে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে। আজকে আমরা বেনেকো ফাইন্যান্সের সৌজন্যে মর্টগেজ অ্যাডভাইসে আমরা দেখতে চাচ্ছি যে বিদেশ থেকে বিলেতে বাড়ি কেনা সম্ভব কিনা, তার নিয়মাবলী কি? আমার ২ জন মেহমান আছেন বেনেকো ফাইন্যান্সের স্বত্বাধিকারী FCA অ্যাক্রিডিটেড অ্যাডভাইজার মোস্তাফিজুর রহমান ভাই এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এবং কর্পোরেট ব্যাংকিং এর দীর্ঘ ২ দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বেনেকো ফাইন্যান্সের বর্তমান কনসালট্যান্ট ফাইসাল দার। আমি ২ জনকেই স্বাগত জানাচ্ছি মুস্তাফিজুর রহমান ভাই এবং ফাইসাল দার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Welcome, Thank sir. you. for Welcome back. Faisal, you have another question from Barrister Topon Yes, Pondit. and I didn't finish the answer to the previous question for him. So Okay, answer it, please. let's have a look. So the previous question involved the credit checks for international residents and how they check deposit funds. Depending on the country, there's not always credit checks that are done. And some institutions know that, so they have to build a credit history from obtaining relevant documentation, bank statements, income references, accountants references to build a credit history. And deposit funds, how do they check the deposit funds? Deposit funds are checked like any other deposit fund check here in the UK, is looking at bank statements and looking at the cash flow coming in and out of the bank account. Now, Bangladesh, second question from Mr. Pandit is Bangladesh does not have such credit rating agency or mechanism. How may the lenders check the applicants from that country? So fundamentally, they would have to obtain the bank statements, written confirmation of client wealth through certified and trackable and traceable accountants and lawyers, to obtain the individual's income status, wealth status, source of wealth, source of income. But there's no real sort of credit agency or credit history that they can take on board. And that's why the banks price their products higher to compensate for the additional risk involved in terms of the credit ratings, I suppose, or the lack of credit ratings. Faisal, from my practice in legal field, what my personal understanding is, I have some few high-profile clients from India, Bangladesh, and Pakistan, and whenever they want to bring cash money, even to buy a residential property, the bank asks about their parents, their relatives, and political connection. Yes. Why is that in the UK? It depends on the individual's connections or name. If they've been flagged and they're connected to government ministers or political bodies, then that's when the additional questions will be asked. Also, those countries are deemed as high-risk countries. And through the regulators, legitimate money, if you can show the source of income, why should you ask the parents' detail or connection with political party? Why? It depends on I mean, I suppose it's case by case, but if you're connected to political parties, then you're deemed as high risk. And under the regulator, under the Financial Conduct Authority, you're deemed as high risk, therefore enhanced due diligence is required. Enhanced due diligence means exactly that in terms of obtaining documentary evidence of where these funds have come from, especially and even more so if you're connected to political parties. Or so government. In UK perspective, India, Bangladesh, and Pakistan, they are a high-risk country. English, Bangladesh, Pakistan, yes. India, yes. Bangladesh and Pakistan definitely are considered as high risk. India, I would still deem as high risk. They have the State Bank of India has certain rules in terms of who can purchase. So if in the context of purchasing property, who can purchase property in the UK? Indian residents, Indian nationals are not allowed to put their name to debt in the UK. Is it? Yeah, it's a State Bank of India, so a Reserve Bank of India rule. But if you're an Indian national residing in Dubai, for example,
So you have Indian passport, but you are living in Dubai, then that's okay. But if you're Indian national Is that in and the resident, India? then you can't put your name to debt. Okay. So my question is, if a gentleman or a lady, they have a legitimate money, they comply with Anti-Money Laundering Act and all other laws, still is the responsibility of the bank, there is no mortgage whatsoever, to check from high risk nationals like Bangladesh and Pakistan or India, whether this is a corrupt money, whether there's a political connection, or whether there is any corruption. Is it the fact? Yeah, well, if you're from those countries, it's high risk, so we know that. So there has to be additional due diligence done. Now, the political connections, that's based on if the individual's name comes up on the banking search systems, which show a particular connection. If it doesn't, then it's just enhanced due diligence, where bank statements and things still need to be shown them and proved, but they shouldn't really necessarily go back to mother and father and so forth, unless they can see there is a connection for that money coming into that person's bank account. Okay. How HMRC will assess an international person's income, and even if he purchases a house in UK, whether he is subject to UK tax? Yeah, fortunately or unfortunately, depending on which side of the fence you sit on, the taxation for UK expats and international residents is almost identical, especially when considering property for UK residents. So they would have to pay stamp duty, land tax, they would have to pay capital gains tax, they would have to pay inheritance tax, and they would have to pay tax on rental income. They would need to declare any income brought into the UK or derived from the UK to HMRC. Either a non-dom or an international person, if they want to purchase a house in UK with mortgage or without mortgage, whether they need a UK credit check? Will they need if they purchased, so if they're purchasing a property without a mortgage, then there would be no credit check. If they're purchasing in cash, then there's no need for a credit check because they're not requesting a mortgage. So what is the practice in general? What is the minimum deposit they require for an international mortgage? What is the minimum? It varies from bank to bank, but 20, 30%, 20 to 30%. At the moment, we have lenders. They are happy to lend up to 80% of the property value for international buyers. So they just need 20%. At least 20% deposit. Yeah. So Faisal, me and Mostafizur bhai will translate the conversation about the high risk nationals. প্রিয় দর্শক, ফয়সালদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছে। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান এবং কিছু অংশে ভারতকে হাই রিস্ক বা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রের হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে বাড়ি কেনাবেচার ক্ষেত্রে। আপনি নিজের পয়সায় যদি বাড়ি কিনেন, তারা ব্যাংকের একটা আইন আছে, আইনটা মুস্তাফিজ ভাই বলতে পারবে, ডিউ ডিলিজেন্স বলা হচ্ছে, বা তাদের নৈতিক দায়িত্ব, তাদের একটা রেগুলেটরি রেজিম, যে চেক করবে এটা ব্যাংক খেলাপি কিনা, রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্ট আছে কিনা। এটা সরকারি দল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সরকারি দলের এমপি, মন্ত্রী, প্রভাবশালী নেতার বা ব্যাংকিং সেক্টর বা শিল্প বাণিজ্যের বড় যারা খেলাপি আছে তাদের কিনা। সেই ক্ষেত্রে তারা পুরোপুরি নিজের টাকায় যদি বাড়ি কিনতে চায়, সেখানেও বাধা দেবে। কারণ কি, এটা ইউকের আইন। আমি মুস্তাফিজ ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি জিনিসটা তার জ্ঞান থেকে আরেকটু বিস্তারিত বলার জন্য। মুস্তাফিজ ভাই প্লিজ। জি আশিদ ভাই, আমি যদি একটু এটা কম্পেয়ার করি উইথ আমাদের ইমিগ্রেশন সিস্টেমে যেটা আছে, যে আপনার কেউ যদি অ্যাসাইলাম সিক করতে চায়, আপনি তো এই বিষয়ে অভিজ্ঞ, আপনি জানেন যে এখানে একটা লিস্ট হোম অফিস মেনটেন করে যে কোন কোন দেশের মানুষ এলিজিবল হবে অ্যাসাইলাম সিক করার জন্য, কোন কোন দেশের মানুষ হয়তো অ্যাসাইলাম সিক করতে পারবে না। সেরকম জিনিসও আপনার ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর, কালার কোডিং বলি, ব্ল্যাক কান্ট্রি, হোয়াইট কান্ট্রি এন্ড গ্রে কান্ট্রি। আচ্ছা, তো এই ধরনের লিস্ট ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরও আছে, যে আপনার কোন কোন দেশ আপনার ফাইন্যান্সিয়াল হাই রিস্ক কনসিডার হাই রিস্ক ইন টার্মস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন। সো যেসব দেশে দুর্নীতি সম্ভাবনা থাকে বা দুর্নীতি হয়, গণতন্ত্র পুরোপুরি নাই, বা যেখানে আপনার গভর্নমেন্টের হাই
রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ আছে, ওইসব দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার এই ধরনের এক্সট্রা চেকটা হয়। স্পেশালি আপনার, আমি যদি বাংলাদেশের কথা বলি, যেমন বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট এটা অ্যালাউ করে না বাংলাদেশ থেকে আমার নিজের টাকায় আমি এই দেশে আনতে পারবো না। ওকে, সো ইভেন my own money, there is lots of difficulties and probably I'm not able to transfer it easily. Okay, so এখানে গভর্নমেন্ট রেস্ট্রিকশন আছে। এরকম দুর্নীতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বা অন্যান্য যে কোনো কান্ট্রি যাদের র্যাঙ্কিং এ আছে বা আমি বলবো যে গণতন্ত্র, এই লিস্টটা কি ব্রিটিশ সরকার করে না ব্যাংক করে? এটা ফয়সাল দার যেটা বললেন হাই রিস্ক কান্ট্রি, এই লিস্টটা কে করে? এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের জন্য করা হয়। রেভিনিউ করে ব্যাংকদের দিয়ে দেয়। জি, এখানে এই দেশে আপনার দুইটা অর্গানাইজেশন আছে, একটা হলো আপনার পিআরএ, প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেটরি অথরিটি, আর হলো এফসিএ, ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি। এই দুইটা কোম্পানি স্বায়ত্তশাসিত এবং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপনি এখানকার রেগুলেটরি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরটা আপনার রেগুলেটররা কন্ট্রোল করা, আবার আপনার মনিটর করা। সো তাদের গাইডেন্স, তাদের ইনস্ট্রাকশন, তাদের ফর্মুলা অনুযায়ী কিন্তু ব্যাংকগুলো চলে, প্লাস আমরাও তাদের গাইডেন্স মেনে চলি। সো এই জন্য আপনি অনুষ্ঠান শুরুতে সবসময় এই জিনিসটা মেনশন করেন যে এফসিএ রেগুলেটেড, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কারণ আপনার যে কেউ অবশ্যই এই অ্যাডভাইজিং সেক্টর আসতে পারবে না, তাকে এই ব্যাকগ্রাউন্ড চেকটা করে আসতে হয় এবং আমাদের মেনটেন করতে হয়। প্রতি বছর আপনার এফসিএ তে আমাদের সমস্ত ডাটা দেওয়া লাগে, কোম্পানি প্লাস অ্যাডভাইজার ইন্ডিভিজুয়ালি, অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি আপনি বলো যে ইম্পর্টেন্ট টাস্ক। সো আপনার এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মেনটেন করতে হয় অ্যাজ অ্যাডভাইজার হিসেবে। আমাদের মেক শিওর করতে হয় যে ইন্টারন্যাশনাল বায়ার যদি এই দেশে কোনো ফান্ড নিতে যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের যে চেকগুলো করা দরকার সেগুলো আমরা করি। ফয়সাল মেনশন করছে যে আপনার এক্ষেত্রে উই ডু এক্সট্রা চেক, ব্যাংকও করে। আসো আমরা যতটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব করা এগুলো আমরা করি, দেন আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন রেডি করি যে হ্যাঁ, according to our research, according to our checks, this application can be proceed. অবশ্যই আমরা সেই সময় ব্যাংকের সাথে চেক করি যে কোন ব্যাংক আপনার কোন কোন দেশের নাগরিকদের লেন্ডিং করবে বা করবে না। কিছু কিছু ব্যাংক আছে তারা ক্লিয়ারলি বলতেছে যে এইসব দেশের থেকে কোনো ফান্ড বা কোনো অ্যাপ্লিকেশন আসলে আমরা নিব না, এটা বলাই দেওয়া হয় ক্লিয়ারলি। টোটাল জিনিসটা নেবে না? না, টোটাল জিনিসটা নেবে না, নিষিদ্ধ কিছু দেশ আছে, ঠিক আছে। সো এইটা তখন আমরা ওই ব্যাংকে যেতে পারবো না। কান্ট্রি আর তারা একদম আউট অফ লিস্ট কান্ট্রি, জি, একদম স্পেশাল বলা আছে, সেখানে দেবে না। সো এই জিনিসগুলো অ্যাজ অ্যাডভাইজার হিসেবে আমাদের থাকে যে আমরা কোন কোন ব্যাংকে অ্যাপ্রোচ করতে পারবো। আপনার মাধ্যমে ফয়সালকে প্রশ্নটা করছি, আপনার একটা অনুষ্ঠানে বলেছেন হাইয়েস্ট বিদেশে যারা থাকেন তারা 35 বছরের মর্টগেজ নিতে পারেন। জি, এখন আন্তর্জাতিক মর্টগেজের ক্ষেত্রে এই সীমাটা কত আপনি এবং ফয়সাল ভাই আলোচনা করেন প্লিজ। Okay, I have, let me see if I can tell you these things. Okay, as far as my understanding, Faisal, my question is, what is the highest term anyone can take an international mortgage in terms of year? 5, 10, 20, 30? Yeah. Okay. It depends on institutions, but they're pretty much akin to UK residents. So you could have 25 years. 25 years. 25 years. Yes. Yeah, on a repayment basis. Yeah. Yes, it does any sense. Yeah. So if I want to avail a mortgage for 35 years, what should be my age? Nashit bhai, there are two things. One is residential mortgage, or is it buy-to-let? So international investor, international buyer, তারা যদি এখানে প্রপার্টি কিনতে চায় for living purpose or like holiday home, then it really depends on their income and how long this income will continue. So এই দেশে আমরা জানি যে আপনার 70 পর্যন্ত, age 70 পর্যন্ত আপনি জব করতে পারবেন easily. After 70 then you'll be retired in general. So আপনার সেক্ষেত্রে সেই জিনিস দেখা হবে যে ইন্টারন্যাশনাল বায়ার যে এখানে কিনতেছে তার যে চাকরি বা ব্যবসা সে করতেছে এটা কতদিন পর্যন্ত সে কন্টিনিউ করতে পারবে ইন জেনারেল। আর যদি এটা হয় যে আপনার buy-to-let mortgage, so the person is buying property for investment purpose, then still there is age restriction, but is
I mean এখানে আপনার retirement is not important because the property is self funding, এখান থেকে rent আসতেছে এবং সেই rent থেকে সে mortgage pay করতেছে, so this is it can go beyond the retirement age. Yeah, it just depends on the lenders. Every lender has a different policy and a different set of criteria. Some will say we'll do it up to UK retirement age, 65, 67 or whatever it is now, but 70, 75. But for international UK expats, they tend to sort of hover around the retirement age, so 65 up to 70, probably no later than that. So it's still pretty flexible. Faisal, there's one question from Rifat Ahmed. Yes. Can someone buy from Ireland, please? Yes, I'm assuming Rifat is living in Ireland, for example, and looking to buy a property in the UK, so England and Wales, for example, then yes. Faisal, in context of Brexit, whether there is any change for EU nationals or EU residents availing mortgage in UK? That's a good question. It's something that I was reading today, funny enough, in the mortgage press. It seems to be at the moment, and this, I think it personally is a bad thing, but it seems to be one particular institution or one bank has decided to treat EU citizens because of Brexit and not to look at mortgages for them. However, if you're, and this is in the context of UK expat, so if I'm working in France, then or any other European country, that bank is saying no now. But if I'm working in Dubai, but if I'm working in Dubai, that's okay. So anything that's unfortunate. It is, and that's just hot off the press today. And I'm hoping that not all the other lenders decide to go down this route. I think it's to do with more passporting rights, from what I understand. But let's see how that develops. But I'm hoping it doesn't affect the market, to be honest. Mostafizur ভাই, প্রশ্নটা পরে উত্তর দেবেন কাইন্ডলি। জি রাশিদ ভাই, আমি ভালোভাবে যদি আপনি একটা লিংক এখানে শেয়ার করে দেন। প্রশ্নটা আছে, হাই ব্রাদার্স, what's the paper requirements need to arrange to apply for a residential mortgage as a self-employed person? আচ্ছা, আমাদের বেনেকো ওয়েবসাইটে একটা ব্লগ আছে, সো আমি অনুষ্ঠানের শেষে এই ব্লগটা আমি শেয়ার করে দেব এই ভিডিওটার নিচে। বাট ইন জেনারেল আমি জাস্ট জি, আমরা ওই পিকচারটা দেখতে পারবো এখন, পিকচারটা আমরা দেখতে পারবো এখন। in response to the question, as a self-employed হিসেবে আমরা গত 2 বছরের at least last 2 years এর আপনার ট্যাক্স ইনকাম ডকুমেন্টস দেখতে চাই। সো আপনার SA 302 ট্যাক্স অথবা ট্যাক্স ক্যালকুলেশন এবং ট্যাক্স ইয়ার ওভারভিউ, অর্থাৎ আপনার কোনো ট্যাক্স লায়াবিলিটিস আছে কিনা। সো এইটা হলো আপনার in terms of income that we need to see, alongside আপনার other যে ডকুমেন্টস গুলো লাগে, আপনার ID, bank statement, proof of deposit, credit report, other things we do need. এখানে আমরা যে ক্রেডিট রিপোর্ট, ইলেকট্রাল রোড, ডিপোজিট স্টেটমেন্ট, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এগুলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কি সেলফ এমপ্লয়মেন্টের লোকদের জন্য প্রয়োজন হবে? জি, বাকি সবগুলো আপনার ID, ডিপোজিট এগুলো লাগবে। এখানে ওনার পে স্লিপ রাখতেছে না। ইন টার্মস অফ ইনকাম অনলি দ্য ডিফারেন্স ইজ আপনার তার সেলফ এমপ্লয়েড ডকুমেন্টস লাগতেছে। ইদানিং আপনার বিষয়টা নিয়ে তারপর আবার আপনার কাছে আসি ইনশাআল্লাহ। এডমিট একটা কল। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন নি? ভালো আছি, আল্লাহর শুকরিয়া। আচ্ছা ভাই, আমার একটা কোয়েশ্চন হলো কি, আমি সিভি চাই, সিভির মাঝে আমি টুরিস্ট ভিসা আর কি ইসলাম ও গোল লাগে আর কি, বুঝছেন? তো এলাম কোনো ওয়ে আছে না যেন সিভি ভিসা দিয়ে আমি গোল হইতাম পারবো এই দেশে? লাইনে থাকেন মুস্তাফিজ ভাই, উনি টুরিস্ট ভিসা আসছেন, উনি বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন, উনি কি করতে পারবেন? আচ্ছা ভাই, আপনি অবশ্যই এখানে বাড়ি কিনতে পারবেন। আপনার এটা কোনো রেস্ট্রিকশন নাই স্পেসিফিক্যালি এখানে আপনার ভিসার কারণে। কারণ আজকে আমরা প্রোগ্রামটা পুরোটাই এই বিষয়ে করতেছি যে যারা আপনার ইভেন এই দেশে থাকে না, ফরেন ন্যাশনাল, ফরেন রেজিডেন্ট, তারাও মর্গেজ নিতে পারবে
প্রপার্টি কিনতে পারবে। কিন্তু যে জিনিসটা আপনাকে ফেস করতে হবে ডিফিকাল্টি, সেটা হলো যে আপনার ফান্ডস অফ ডিপোজিট আপনি এইটা আপনি কোত্থেকে আনবেন সেটা আপনাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। সো অ্যাজ লং অ্যাজ আপনি প্রপার ডকুমেন্টেশন দেখাতে পারেন আপনার ডিপোজিটের মানি যেখান থেকে আসছে, দেন ইট শুডন্ট বি প্রবলেম আপনি এখানে বাড়ি কেনাটা। আমি যদি ফুল ক্যাশ দিয়ে নিতাম চাই, মর্গেজ চাই না। হ্যাঁ, ফুল ক্যাশ দিয়ে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার মেইন যে বা একমাত্র যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা যে আপনার মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট ফলো করে যে আপনার ফান্ড, এই যে টাকাটা আপনি আনতেছেন এইটা আপনার সলিসিটর লাইনে থাকেন। আমাদের এক্সপার্ট ফয়সাল দা, তার আমি প্রশ্নটা করি। ফয়সাল, this gentleman is on a visit visa in the UK and he want to purchase a house in the UK with cash money. What is your advice? I mean, he's buying in cash, so that should be okay. Other than obviously, you know, I'm assuming that money's sitting in a UK bank account, so it would have needed to be. Let me ask the gentleman. প্রিয় দর্শক, আপনি যে পুরোটা ক্যাশ দিয়ে কিনবেন, এই টাকাটা কি ইউকে তে আছে না বাংলাদেশে, না কোথায় আছে এই টাকাটা? এটা টাকা বাংলাদেশও আছে, সৌদি আছে, দুবাই আছে। বাংলাদেশে কোন ব্যাংকে আছে? সাউথ ইস্ট ব্যাংক। Okay, Faisal, his money is in Bangladesh in a private bank called Southeast Bank. Okay, so it's a bit more difficult then, because the money's still abroad. If it was in a UK bank account, then it would have, should have passed. And I should mention there is a restriction from Bangladesh Bank. You in cannot terms of the currency, remit more than $10,000. You know that. Yeah. Similar So to how India, you India can has the overcome same. the difficulties? Yeah, so the income, the money needs to come into a UK bank account, and it needs to meet the UK requirements for anti-money laundering requirements. Now, in terms of how much you can bring over, the restriction is the restriction. So, you know, if you're looking to buy a property for £500,000, and you can and you require a mortgage for half of it, say 50%, you've got to at least have 250,000 in your name in a UK bank account. If there's a restriction of how much money you can bring over, then that money has to be sitting in that bank account for at least a couple of years for you to be able to have 250,000. Yeah, it's there for more than 5 years. Yeah, exactly. So any lender will know that. Let me finish the caller. So what is your advice for the caller? His money is in a private bank in Bangladesh. How he can purchase, how he can overcome the Anti-Money Laundering Act? Okay, it's a good question. না, চান্স নেই। আপনি বাড়ি কিনে দেশে সেটেল হতে পারবেন না। আমরা দেখছি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে রেস্ট্রিকশন সেটাকে ওভারকাম করা সম্ভব কিনা, আমাদের এক্সপার্ট কি বলছে শুনেন। Does he have a UK bank account? আপনার কোনো কি বিলেতে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে আপনার নিজস্ব? জি, নেটওয়ার্কে আছে। NatWest Bank, he have a bank account in NatWest Bank. Okay, so there's some history there. কতদিন ধরে আপনার NatWest ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে? Recently I opened about 1 month ago. Recently. Okay, so very recently. Yeah, so from a banking perspective, as an ex-banker, if somebody opened a bank account for 1 month and then all of a sudden money was coming in from a high-risk country, it would naturally flag on the systems and anti-money laundering. I can bring it from Saudi. আপনি যে বাংলাদেশ ছাড়া যেসব দেশ থেকে টাকা ট্রান্সফার করা সম্ভব, আপনার যে অন্য কান্ট্রিতে যদি টাকা থাকে যেটা আপনি ট্রান্সফার করতে পারবেন উইদাউট এনি প্রবলেম, দেন ইটস ওকে ভাই। সমস্যাটা হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র বাংলাদেশের টাকা আনা পারবে, যেহেতু গভর্নমেন্ট এখানে রেস্ট্রিকশন আছে। আদারওয়াইজ আপনি যদি টাকা আনতে পারেন লিগ্যাল ওয়েতে এবং আপনি ডকুমেন্টেশন শো করতে পারেন দিস ইজ ইয়োর মানি ওয়াজ সিটিং ইন দ্য ব্যাংক ইন দুবাই অর এনি আদার কান্ট্রি, দেন as long as you can prove these transactions and the source of funds, inshallah, there is no problem. Then you can easily buy. Yeah, Mostafizur is 100% right. It's the institutions need the documentation to prove the source of wealth and the source of income, where it's come from. If that can be proved, then there shouldn't be an issue. Faisal, whether there is any specialized advisor or mortgage broker for international market? Specialist advice, I would say that it's to use a broker.
to use our services. We have many years of experience. We know the lenders. We understand what the lenders would require if those individuals are looking to get mortgages in the UK. You can't go to a high street bank if you're a UK expat or an international resident to obtain a mortgage. Plus, I would also suggest UK bank accounts. A lot of the banks that are providing mortgages would need you to already have in place a UK bank account in order for you to repay the mortgage to them. But in essence, if you have the right advice and right people helping you, then it's certainly relatively easy Can I take a last caller for the show? Please. দেখছি লাইনে কি আছেন দর্শক? আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমি নাশিদ ভাই লোক মারতাছি। জি বলছেন। আমার ইমিগ্রেশনের একটা প্রশ্ন। জি না, ইমিগ্রেশনের প্রশ্ন নিচ্ছেন। দুঃখিত, এটা ইমিগ্রেশনের প্রশ্ন নয়। Faisal, we are almost end of the show. What is your concluding remark towards the TV3 Bangla viewers for international mortgage? For closing remarks from me would be it's for international residents, especially Bangladeshi residents. It is possible to obtain residential mortgages in the UK, and we're more than happy to help. I'm not saying it's going to be a seamless process and an easy process, but it is something that can be done and has been done. And we'd be more than happy to help your viewers with their requirements. Faisal, it's my pleasure to have you in the show, and you enlightened us and the TV3 viewers with your 2 decades of experience. I wish you will come again soon rather than later. Happy to come back again. Thank you very much for your time, and thank you for all the callers and all the questions. I thoroughly enjoy your company. Thank you very much. Mustafizur ভাই, বিদায়ের সময় আপনার সমাপনী বক্তব্য প্লিজ। আচ্ছা, নাশিদ ভাই, আমার রিসেন্ট একটা কাহিনী যদি আমি শেয়ার করি, খুব শর্ট। আমার কাছে এখন একটা অ্যাপ্লিকেশন অনগোয়িং আছে। বাংলাদেশি ভদ্রলোক, উনি WHA তে কাজ করেন অ্যাজ কনসালটেন্ট হিসেবে। তো উনি যখন আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করছেন, আপনার এখানে ওনার এক রিলেটিভ থাকে এই দেশে, ওনার থ্রুতে উনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করছেন যেখানে প্রপার্টি কেনার ব্যাপারে। তো আমি ফার্স্ট যে জিনিসটা বাংলাদেশি অ্যাপ্লিকেন্টদের বলি যে মর্গেজ পাওয়া সম্ভব এই দেশে ফাইন্যান্স অ্যারেঞ্জ করা, বাট আপনি ডিপোজিটের টাকা আনাটাই হলো আপনার মেইন হার্ডল, কারণ বাংলাদেশ থেকে ফান্ড আনাটা সরকারিভাবেই ডিফিকাল্ট। সো এই ভদ্রলোকের পক্ষে এটা ইজি, যেহেতু উনি কাজ করেন বিভিন্ন দেশে, এবং উনি আমাকে যেটা বললেন যে ওনার ফান্ড ম্যাক্সিমামই আছে আপনার USA তে, এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টে ওনার ফান্ডগুলো আছে। সো উনি বলছে আমার ডিপোজিট নিয়ে ইস্যু না, আই ক্যান ইজিলি ট্রান্সফার দ্য মানি অ্যাজ ওয়েন রিকোয়ার্ড। সো এই ধরনের ক্ষেত্রে আমি বাকি যে আমাদের রিকোয়ারমেন্টসগুলো আছে, অ্যাজ লং এজ উনি ফুলফিল করতে পারেন, অর্থাৎ ইনকামে কিছু রেস্ট্রিকশন, কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে, মিনিমাম কিছু ইনকাম থাকতে হয়, ইভেন ইজ বাইং প্রপার্টি হিয়ার আপনার ফর বাই-টু-লেট অন বাই-টু-লেট বেসিস অথবা রেজিডেন্সিয়াল। সো এখানে ইনকামের ডকুমেন্টস দেখতে হয়, ওনার আইডি চেক হবে, প্লাস সলিসিটর, উনি যদি বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লিকেশন করেন, বাংলাদেশ থেকে আপনার এখানে 2 পক্ষের থেকে সলিসিটর আপনার ডকুমেন্টেশন আপনার ক্রস চেক করবে। ওনাকে এই দেশে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হবে, যেহেতু উনি ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন, উনি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন, উনি ইজিলি ইউকে তো আসা ওনার পক্ষে সম্ভব। সো উনি এটা এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, বা বাংলাদেশ থেকে যদি সম্ভব হয় অ্যাপ্লাই করা, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্ট ওপেন করা, সেক্ষেত্রে ওনার কোনো ডিফিকাল্ট হবে না। সো ইন এ নাটশেল, আপনার বিদেশ থেকে প্রচুর মানুষ এখানে প্রপার্টি কিনতেছে, যদিও এটা আমাদের বাংলাদেশিদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বিভিন্ন রেস্ট্রিকশনের কারণে বা বিভিন্ন গভর্নমেন্টের বিধিনিষেধের কারণে। বাট অ্যাপার্ট অফ দ্যাট, ফয়সাল যেটা মেনশন করছে যে আপনার অন্য দেশ থেকে আপনার জন এখানে কিনতেছে, এবং ফয়সালের এক্ষেত্রে মোর দেন 20 years এক্সপিরিয়েন্স আছে
এই সেক্টরে, স্পেশালি আপনার ফরেন ইনভেস্টর, ফরেন বায়ার, এবং এখান থেকে ইউকেতে কিন্তু আপনার মর্গেজে ইন্টারেস্ট রেট খুবই কম, ইভেন ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল মর্গেজের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হাই রেট খুব বেশি না, এখানকার তুলনায় সামান্য একটু বেশি, বাট স্টিল দিস ইজ বেটার দেন আপনার the return they could get somewhere else against the property. So আমি মনে করি যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয়তো আমরা কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারছি টিভি3 দর্শকদের জন্য, এবং আমি খুবই আনন্দিত এবং ধন্যবাদ দিচ্ছি ফয়সালকে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। ফয়সাল তার সময় বের করে আসছে, এবং ফয়সালের মতো এরকম অভিজ্ঞ অ্যাডভাইজার আমাদের সাথে আছে, এই জন্য আমাদের বেনেকো টিম আসলে we are really proud of him. Such people like Faisal and other advisors we have. নাশিদ ভাই, আরেকটা লাইন অ্যাড করতে যাচ্ছি এখানে। আজকে এক অ্যাপ্লিকেন্ট, একটা কাপল, তাদের সাথে মিটিং হয়েছে, ওনারা বিশেষভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন, ঠিক আছে, যে টিভি3 ওনারা বেশিরভাগ অনুষ্ঠান দেখেন, এবং স্পেশালি প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমাদের যে অনুষ্ঠানটা উনি এই পর্যন্ত কোনো অনুষ্ঠানে মিস করেন নাই। উনি প্রথমে বলছে যে নাশিদ ভাইয়ের সাথে আপনাকে প্রোগ্রামে দেখি, আমরা প্রোগ্রামগুলো এনজয় করি খুব, এবং খুবই ধন্যবাদ ওই দর্শকদেরকে এবং টিভি3 সব দর্শকদেরকে, এবং আরো বেশি করে চাই, এবং আমরা কিন্তু সব হয়তো বা ভালো দিতে পারছি না, আরো ভালো করতে চাই। মুস্তাফিজ ভাই, আপনার ব্যক্তিগত প্রশ্ন, আপনি বাংলাদেশে কোনো সময় বাসে বা ট্রেনে, লঞ্চে চড়েছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, লেখা দেখতেন, কিছু ভুলে গেলেন কি, কিছু ফেলে গেলেন কি? জি নাশিদ ভাই, আপনি আজকের অনুষ্ঠানে কিছু ভুলে গেছেন? 13ই ফেব্রুয়ারির একটি ঘোষণার কথা আপনি ভুলে যেতে পারেন, ঘোষণাটা দিতে বলছি আমি টাইম। আচ্ছা, হ্যাঁ, 13 ফেব্রুয়ারিতে আপনার আচ্ছা আগামী মাস, জি ফেব্রুয়ারি 13 তারিখে আমাদের বেনেকোর 7 বছর পূর্ণ হবে। সো আমরা 8ম বছরে পা রাখতেছি। সো এই উপলক্ষে আমরা চেষ্টা করব একটা ভিন্নধর্মী একটা অনুষ্ঠান করার জন্য। এখানে কিছু ইনফরমেশন আমরা শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ, যেগুলো আপনার গতানুগতিক কোশ্চেনের চেয়ে একটু ডিফারেন্ট হবে। আমি যদিও প্রোগ্রামটা আমাদের বৃহস্পতিবার হচ্ছে না, আমি নাশিদ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি টাইম বের করতে পারছেন আপনার অন্যান্য স্কেডিউল থেকে বের হয়ে বেনেকোর জন্য একটা ডিফারেন্ট ডেতে একটা এডিশনাল প্রোগ্রাম করতেছেন। থ্যাঙ্কফুল টু ইউ অ্যান্ড ইউর টিম। আমরা চেষ্টা করব এই অনুষ্ঠানটাকে সামনে রেখে দর্শকদের কিছু মূল্যবান ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য, এবং জি আমাদের দর্শকদের যদি কোনো বিষয়ের উপর স্পেশালি তাদের কোনো অনুরোধ থাকে আমাদেরকে করবেন। আমরা চেষ্টা করব নেক্সট ইয়ার থেকে, আমাদের 8ম বার্ষিকী থেকে অনুষ্ঠানগুলোকে আরো ভিন্ন রূপে সাজাতে বা আরো ইনফরমেটিভ করে তুলতে আপনাদের চাহিদা অনুসারে। ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক, 13ই ফেব্রুয়ারি শনিবার দিন 7ম বর্ষে পদার্পণ করছে বেনেকো ফাইন্যান্স। আমি চেপে ধরবো মুস্তাফিজ ভাইকে, আমার টিভি3 দর্শকদের জন্য বিশেষ ছাড় কি দিবেন? আমি বিশেষ অনুষ্ঠান তার জন্য করছি, এটা আমার দায়িত্ববোধ থেকে করছি, আমার দর্শকদের পক্ষ থেকে জবাবদিহিতার জায়গায় আনবো, কোনো ছাড় কি আছে? 13ই ফেব্রুয়ারি সেই অনুষ্ঠান হবে। টিভি3 বাংলার দিকে প্রতি রাতে অনুষ্ঠান চোখ রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফয়সালকে এবং মুস্তাফিজ ভাইকে আজকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য, প্রাণবন্তভাবে অনুষ্ঠান করার জন্য। ভাইসাল তপন পণ্ডিতকে ধন্যবাদ দিচ্ছি অত্যন্ত রিলেভেন্ট কিছু প্রশ্ন করার জন্য। আজ অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। Globe Learning provides affordable tuition for Key Stage 1, 2, 3, GCSE and A-Level. We specialise in English, Maths and Science. At Globe Learning, the students receive direct help from qualified and highly experienced teachers. Our motto is to provide students with a safe learning environment. We help your child to succeed and accomplish in their learning. To enrol now, please call 078 095 60642. এই অবস্থার মধ্যে টাকা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নাই। বাড়াইবে নিবা আজকে? কোন দিন যেন আমার বাড়ি হইব, গাড়ি হইব। জিও শেপাই রেডি। আমি লন্ডন আইছি এক উন্নত লাইফের আশায়, আর আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সহযোগিতা করা কাজ চলেছি না।
We are committed to help people like Lal to achieve their dreams. Taj Solicitors. Believe in service. I help my plants to grow. My performance demands competence. Photography is my passion. Accountancy is my profession. We, BENECO, a team of dedicated professionals. BENECO Accountants.